PTE speaking. PTE speaking এর ক্ষেত্রে repeat sentence এবং PTE listening এর ক্ষেত্রে write from dictation. Both are actually same question types. In typical manner. কিছুটা একই রকম। কিভাবে? রিপিট সেন্টেন্সে কি করতে হচ্ছে? আপনাকে একটা অডিও শুনতে হচ্ছে। শুনে আপনার হুবহু বলতে হচ্ছে। রাইট ফ্রম ডিকটেশনে যেটা করতে হচ্ছে সেটা হচ্ছে আপনি শুনছেন, শুনে হুবহু লিখতে হচ্ছে। লিটারালি সেম কাজ। এই কোয়েশ্চেন টাইপটাতে আমাদের যারা সম্মানিত পরীক্ষার্থী আছেন, আপনি দেশে আছেন, আপনি দেশের বাইরে আছেন, আপনি স্টুডেন্ট, আপনি প্রফেশনাল পারসন এবং আপনি হচ্ছে বিজনেসম্যান, আপনি যেই হয়ে থাকেন না কেন, আপনি যখনই পিটিই প্রিপারেশন নিতে যাবেন এই কোয়েশ্চেনটাতে কোনো না কোনো সমস্যা আপনার সম্মুখীন হতে হবে। তো we actually face kind of problem in this question type especially. তো আমার কাছে যারা প্রিপারেশন নেয় তাদেরকে পড়াতে যে দেখেছি এখানে সমস্যা হচ্ছে, তো সেটার জন্য আজকে চেষ্টা করেছি আজকের এই লেসনটি মেক করার জন্য, এবং এরকম লেসন আরও সামনে আসবে, কারণ এই যে কোয়েশ্চেন টাইপগুলো এগুলো রিপিট হয়, আগে যেগুলো এসেছে সেগুলো আবারও আসে, তো এই ধরনের একটা পসিবিলিটিস আছে। তো এই জন্য আমি চেষ্টা করবো আপনাদেরকে কিছু কিছু করে এখানে কিছু স্যাম্পল পড়িয়ে দেওয়ার জন্য, যেগুলো আপনাদের জন্য হেল্পফুল হবে। আর এখানে যদি আপনি সরাসরি ইমপ্রুভ করতে চান যে হ্যাঁ আমি যে কোনো ধরনের অডিও শুনে যেন বলতে পারি, অথবা হচ্ছে যে কোনো ধরনের অডিও শুনে আমি যেন লিখতে পারি, তার জন্য আপনার রেগুলার লিসনিং করতে হবে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের অডিও। সেটা পডকাস্ট হতে পারে, সেটা ইন্টারভিউ হতে পারে, ডিসকাশন হতে পারে, সেটা কোনো ধরনের ডিবেট হতে পারে, সেটা কোনো ধরনের ডকুমেন্টারি হতে পারে, এনি টাইপ অফ অডিও ইউ নিড টু লিসেন এভরি ডে। এখন যদি আপনি 1 ঘন্টা করে শুনেন তাহলে আপনাকে 2 ঘন্টা করে শুনতে হবে, 2 ঘন্টা করে শুনে যদি না হয় তাহলে 3 ঘন্টা, 3 ঘন্টা করে শুনে যদি না হয় তাহলে 4 ঘন্টা। পরবর্তী আলোচনায় যাওয়ার আগে ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল PTE বাংলাদেশ, নাম্বার 1 প্ল্যাটফর্ম ইন বাংলাদেশ ফর PTE প্রিপারেশন। আই বিন ট্রাইং সিন্স 2016। আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি 2016 সাল থেকে আপনাদের সাথে থাকার জন্য। আমি চেষ্টা করছি আপনাদের PTE প্রিপারেশনকে সহজ করার জন্য। PTE ইজ অ্যাকচুয়ালি ইজি ইফ ইউ নো দ্য ড্রিলস প্রপারলি, if you know the workability or if you know the functional qualities of PTE, then it will be easy for you. আমরা অনেক সময় যেটা হয় এটা করতে যেয়ে মাথা গরম করে ফেলি, মাথা একটু ঠান্ডা রাখেন এবং আপনার মানসিক শান্তি বজায় রেখে প্রিপারেশনটা নেন। আপনার যদি PTE মক টেস্ট দিয়ে নিজেকে যাচাই করার ইচ্ছা থাকে, ইউ ক্যান কন্ট্যাক্ট উইথ মি। আমার সাথে কন্ট্যাক্টের ডিটেলস আপনি ভিডিও কমেন্টে পিন করা অবস্থায় পেয়ে যাবেন। আর আপনি যদি 24/7 আমার সাথে কানেক্টেড থেকে PTE প্রিপারেশন নিতে চান, ইউ ক্যান লাইক মাই ফেসবুক পেজ এন্ড জয়েন মাই ফেসবুক গ্রুপ। বাই দ্য ওয়ে, আরেকটা কথা, অনেকে PTEর জন্য যে সাবস্ক্রিপশন নেবেন, কারণ প্র্যাকটিস কিনতে হয়, তো অনেক সময় সাথে নিয়ে আপনারা প্রবলেম ফেস করেন কীভাবে পে করবেন, কারণ অনলাইন পেমেন্ট করতে হয়। সে ধরনের যদি কোনো সমস্যা থাকে দয়া করে আমাকে কমেন্টে জানাবেন, অথবা আমার সাথে যোগাযোগ করবেন। আমি অবশ্যই আপনাদের সাবস্ক্রিপশন কিনে দেওয়ার ব্যাপারে হেল্প করবো ইনশাল্লাহ। আর আপনারা যদি ফ্রি প্র্যাকটিস করতে চান, আপনারা এই ভিডিওর প্রথম যে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে ভিডিও ডেসক্রিপশনে, সেখানে চলে যান, আপনারা অ্যাকাউন্ট করে ফ্রিতে PTE প্র্যাকটিস করতে পারবেন। এবার চলে আসি আমাদের মূল আলোচনা, সেটা হচ্ছে আজকে আপনাদেরকে কিছু রিপিট সেন্টেন্স পড়িয়ে দিব। চলুন আপনাদেরকে যে কম্পিউটার স্ক্রিনে। তো চলে আসলাম আমরা কম্পিউটার স্ক্রিনে। তো আমরা আজকে কিছু কমন রিপিট সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব। তো প্রথমে যেটা আছে, প্রফেসর স্মিথ উইল বি লেট ফর টুডেজ লেকচার। The circulation desk is located on the ground floor. The tutorials are held for 2 hours every Thursday during semester. International students can get help with locating housing near the university. The student welfare officer can help with questions about exam techniques. Most students were not able to attend Professor Green's seminar. Some of the references in the essay were old and out of date. We will divide the class into 3 discussion groups. Every student in the class passed the exam without trouble. There is more detail in the table on page 5. You can get to the college by bus, train, or car. We should divide the assignment into 3 parts and work together. Next week's tutorial on Tuesday has been cancelled. I'm going to attend the briefing for students. The chemistry exam results were posted on the website yesterday. I need a short extension in order to finish the assignment. To be graded distinction, a score of at least 80% is needed. The key points are contained in the summary on pages 3 to 20. Before you start your essays, you should revise the issues we discussed today. All of these historical sources should be referred to in the project. I thought the 2 last chapters were the hardest to understand. The resources are provided as links on the home page. Semester 1 ends the last week in November. Please
Hand in your assignment before 3 o'clock. Always underline the available time in an exam and note any compulsory sections. First, skim the exam paper, then read it carefully. The key to effective study is being organized. At a representative of the student council, attendance at all meetings is compulsory. Dr. Brown's office has moved to level 2. The economics faculty building is located on City Road. The course outline can be obtained from Professor Hill's assistant. The diagram shows the 4 main causes of this problem. Let's meet after class to discuss these issues in more detail. All students are required to submit a summary of their findings tomorrow. We will need the equipment in the main lab for this experiment. The results were not what we expected, so we conducted the experiment again. So now in the next portion, factors such as cost and function influence the design of a bridge. It's important that humans dispose of their waste in appropriate ways. If you are unable to complete the task in time, please notify me by email. The financial report for the last quarter will be available this afternoon. Extra seminars will be scheduled to assist you with revision. Please switch off all electronic devices when you are attending a conference session. It is important that you work as a team on this project. The study showed that people's mood can be affected by news and weather reports. Detailed analysis of population growth has revealed some alarming predictions. Please note that the college laboratories will be closed for cleaning next week. Students who wish to apply for an extension should approach their tutors. The research looked at neighbor mood cooperative schemes such as community gardens. Visual aids can make presentations clearer and more interesting. Economy of scale is the increase in efficiency that occurs when more goods are produced. The university is working towards being more environmentally sustainable. Unlike applied arts, fine arts do not serve a practical function. Modern poetry often tests the conventions of language and rhythm. The law library is closed on Sundays and public holidays. There are no places left in the morning tutorial. The conference is predicted to draw greater numbers than last year. This module develops our understanding of the theory behind advertising campaigns. Computer software has changed a lot in the last year. Exam results will be available next week from the course office. The most modern agricultural equipment is now extremely expensive. The number of students registering for postgraduate research has risen. This semester, we plan to specialize in educational psychology. The new drug will be tested in North America. Books which are overdue will incur a daily routine. Then, distance learning has become a far more popular these days. You need to write a proposal for your research. Studies suggest there may be a correlation between educational achievement and family size. Tomorrow's lunchtime seminar on nuclear engineering has been postponed. During that period, heavy industry grew rapidly in the north of the country. Students must hand in their assignments by Friday. Most students on last year's course did well in this module. Today's lecture on social psychology will now take place in the central hall. Anyone who has a problem with their accommodation should speak to the welfare officer. The fertile plains in the east of the region provide excellent land for farming. Opposition to the government's tax policies was widespread across business sectors. Students with queries about these timetables must speak to their tutor immediately. তো এই যে আছে এগুলো যদি আপনারা কয়েকবার করে পড়েন, আশা করি আপনাদের এখান থেকে
কাছাকাছি হলেও কিছু কমন পড়ার সম্ভাবনা আছে এবং কমন পড়ে। আপনারা জানেন যে রিপিট সেন্টেন্সিং কিন্তু ওয়ার্ড আপনার সেন্টেন্স রিপিট হয়, সুতরাং আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে যদি পড়েন তাহলে আপনাদের জন্য আশা করি এটা অনেকটাই হেল্পফুল হবে। তো টোটাল জিনিসগুলো দেখলেন, আশা করি এই ওয়ার্ডগুলো এবং এই সেন্টেন্সগুলো পড়বেন, বেশি বেশি করে পড়বেন, জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়বেন, শুনে শুনে পড়বেন, বেশি বেশি করে লিখবেন, দেখে দেখে টাইপ করবেন। এভাবে যদি আপনারা প্র্যাকটিস করেন আশা করা যায় আপনি অবশ্যই অবশ্যই এবং অবশ্যই এই রিপিট সেন্টেন্স এবং রাইট ফ্রম ডিকটেশন যে কোয়েশ্চেন টাইপটা আছে সেখানে আপনি অবশ্যই ভালো করবেন, এখানে কোনো বিকল্প নাই। যাই হোক, এতক্ষণ মতো সাথে ছিলেন তার জন্য অনেক এবং অনেক ধন্যবাদ। লেটস মিট ইন সাম আদার ভিডিও, টিল দ্যান হ্যাভ আ নাইস টাইম। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।